Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखिबा ग्रुप सब ग्रुप क्लास होमोमॉर्फिज्म आउ आइसोमॉर्फिज्म भितरे सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप सब ग्रुप आउ क्लास ए ऊपर देखिबा ओके सो ऑब्वियसली ना रो जणा पड़ची ग्रुप माने किछटा समान एलिमेंट्स को हमें जदी एकत्रित करिबा इट विल फॉर्म अ ग्रुप सो एज एन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉपी ग्रुप थ्योरी एक्चुअली इटा डेवलप कराई थिला लॉन्ग बिफोर इट हैज फाउंड इट्स एप्लीकेशन इन फिजिक्स ओके तापरे जेतेबेले क्वांटम मेकानिक्स रो डेवलपमेंट आसिला इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th century it was realized that this abstract mathematical theory can be considerable used in analyzing the eigenstate of energy of a physical system okay so ए जो ग्रुप थ्योरी रो केमती मैथमेटिकल डेवलपमेंट हेची बा तारो एप्लीकेशन रोची फिजिक्स रे हमें एटा हमें देखिबा so first let us define a group suppose we are taking a group G for group it is a collection of elements with a rule to combine any two elements given and this process of combination is called group multiplication which must satisfy some of the following properties number 1 closure property एटा तमे मैथमेटिकल जो जी रे भी नहीं थिबो हला मैथमेटिक्स जदी सेथरे भी एटा अछि ओके क्लोजर प्रॉपर्टी माने जदी ए और बी दुईटा एलिमेंट हला इन द ग्रुप जी देन ए बी माने ए दुईटा रो मल्टीप्लिकेशन दिस ए बी मस्ट बी also an element of G then number 2 associativity so eta kichi nei na ro jana pudchi A into BC will be equal to AB into C so A B C egla je konosi तीनटा element in the group G then number 3 existence of identity element so there is an identity element E in the group G such that A into E will give you again the same element A okay any element A pai eta amaro लागू okay so एठी हमें E कहिबा identity element number 4 existence of inverse for every element A there exists another element ताकू जदि हमें डिनोट कला A inverse in the group G such that A into A inverse is equal to the identity element E so एठी A inverse हमें कहिबा obviously it is the inverse of element A so from the above axioms we can prove that EA equal to A तापरे एठी A inverse A equal to E now by definition E into E एटा मध्ये equal to E हबो so by multiplying the relation A inverse equal to E from the left by E we obtain A inverse equal to E into E or simply EA एटा को हमें ब्रैकेट कर देला into A inverse equal to E or simply EA equal to A which is proved similarly by multiplying A inverse which is equal to E by A from the right side we can obtain A inverse A equal to EA एबे एटा को हमें ब्रैकेट कर देला so that A inverse A equal to एबे हमें पाइबा E because ए ब्रैकेटेड क्वांटिटी निहाती भाबरे E हेले जे कि A equal to A हबो right so in general group multiplication is not commutative okay generally a commutative group is known as an abelian group okay so always commutation जे रहिबो सेमति किछि माने नै किंतु जो ग्रुप रे कम्युटेशन भी satisfy करछि ताको हमें कहबा गोटे
abelian group. Okay, acha. Now for a finite group, suppose it has n number of elements, okay, and it's called the order of the group. So we can now consider some of the examples of group. Example number 1, suppose we take four numbers 1 I minus 1. एटी I ହେଇଗଲା जो imaginary number जार value square root of minus 1. So they form a group under ordinary multiplication, and if we multiply any two elements, the result will be one of the four elements. এটা তুমি check भी करि पारो. Okay, so closure property satisfy करूची. तापरे associativity भी satisfy करिवो. तमे निजे check करिवो ए जो चारटा element को नै कि. Okay, the element 1 is obviously the identity element. माने 1 से तो जहाँ multiply कले same element ही बाहरिबो. Okay, also I into I inverse equal to 1, minus 1 into minus 1 is also equal to 1, so that minus I is the inverse of I and minus 1 is its own inverse. Okay, so if we denote the element I by A, okay, ताले बाकी जेते सब element अच्छी ए group रे, they can be written like A square, A cube, A4. एठी A4 हेगला equal to the identity element E. So such a group in which all the elements are the powers of a single element. देखो एटी powers रहउची सब. Okay, then एई भलिया group को हमें कहिबा गोटे cyclic group. Okay, and this is an example of a cyclic group of order 4 जोटा हमें देखिला 1 minus 1 I minus I, right? So a cyclic group of order n is denoted by Cn. Okay, C for cyclic, N for order. Another example, in the above example, group multiplication जदि आमे देखिबा, it was ordinary multiplication, and this need to be the case. Okay, the set of all positive and negative integers including 0 will form a group under addition. Okay, ऊपर जो group टा देखिला सेटा multiplication रे तमरो group property को satisfy करथिला, किंतु ता छडा जदि एडिशन प्रॉपर्टी को नेकी ग्रुप satisfy करूची ताले सेटा एडिटिव ग्रुप हेगला. सो एडिशन ऑफ एनी टू सच इंटीजर्स will give you another integer. Okay, and such addition is associative. So identity element ए केस रे कोन हबो, एटा 0 ही जिवो because n plus 0 equal to n, एटा हमें जानिछु. Also for every integer n we will have minus n which will belong to the set, and it will be its inverse under addition obviously. So n plus minus n will give you the identity element, that is 0. And the same set of positive and negative integers however do not form a group under ordinary multiplication जेमती कहले एटा केवल एडिशन रे रहइबो, and the product of two such integers is another integer. Okay, now the multiplication is associative and the integer 1 will be the identity element जोटा हमें ऊपर already देखिला, but for a given integer n its inverse now could be n inverse. Okay, and this is not an integer. Okay, n inverse टा integer नुह. Okay, 1 by n जार value. So जदि n रो value equal to 1 नुहे ताले n inverse केबे भी integer हेई परिबो नाही. Okay, अच्छा another example, एबे टिके याको मैट्रिक्स रे देखिबा. ओके, चारिटा मैट्रिक्स आमे नबा. ओके, E A B C, they will form a group under matrix multiplication. एटा जदि तमे चेक करिवो ताले it can be verified by direct multiplication. ओके, जे कोनोसी दुईटार प्रोडक्ट will give you the third element जोटा कि ए चारि भितरु गोटे एलिमेंट होउतबो. ओके, तापरे मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन रो एसोसिएटिव लॉ को भी तमे चेक करि परिबो. एठी जो E जोटा कि आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस इज द यूनिट मैट्रिक्स. यू कैन सी एटी डायगोनल रे 1 1 अछि, ऑफ डायगोनल रे 0 अछि. हमें जानिछु याको हमें यूनिट मैट्रिक्स बा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को. ओके, सो ऑब्वियसली एटा होछि आइडेंटिटी एलिमेंट, and you can see AC equal to CA which is E and B square equal to E, indicating that A and C are the inverses of each other ଆଉ B होछि निजे निजरो इनवर्स. एटा भी हेई पारे. ओके, another example, let us consider the set of all n cross n unitary matrices. Then it will form
a group under matrix multiplication. Suppose u1 u2 এটা হচ্ছে দুইটা n cross n unitary matrices. Then ଆମେ ଲେଖିପାରିବା u equal to u1 into u2 which will be also a n cross n unitary matrix. Now ଏବେ ଯଦି ଆମେ adjoint ନେବା u dagger ତାକୁ multiply କରିବା u ସହିତ and we put the values, then at the end we will get its value to be equal to 1. Okay, so this multiplication is associative and the n cross n unit matrix which is also a unit matrix ତେଣୁ କରି ଏଟା ହେଉଛି identity element. Okay, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ unitary matrix ର adjoint ମାନେ u dagger will be equal to its inverse. Okay, so u dagger is also a unit matrix. So u dagger ର ପୁଣି dagger ବାହାର କରିବା ତାକୁ multiply କରିବା ଯଦି u dagger ସହିତ ତାହେଲେ ହେଇଗଲା u into u dagger which is equal to 1. Okay, similarly u dagger into u dagger of dagger এটা ବି ହେଇଗଲା equal to 1. Okay, ତାହେଲେ matrix multiplication ର property ଏଟା satisfy କରୁଛି. ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ example, the set of all symmetry transformation which leave a physical system invariant will form a group. Okay, already ଆମେ symmetry বা similarity transformation ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ matrix theory ରେ. Okay, so ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ example ଦେଇଛି, you can read it for your knowledge purpose. Okay, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ specific example ଯଦି ଆମେ ନେବା, let us consider a group of symmetry transformation of an equilateral triangle ମାନେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ୟାକୁ ଆମେ କହିବା it is known as dihedral group, that is D3. Okay, and we list the symmetry operation with the corresponding symbols now. Okay, देखो एठी हमरो जो axis प्रथमे तो रहउची एपटे x एपटे y, तापरे ए जो डॉटेड लाइन एटा शो करची 1 2 3. ओके, तीनटा जो ट्रांसफॉर्मेशन को. ओके, सो एठी आमे e को लेखिला नो ट्रांसफॉर्मेशन, एटा होची आइडेंटिटी एलिमेंट. a कहिले एटा होची एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करिबा बाय एन एंगल 2 पाई बाय 3 माने 2 पाई हेगला 360 बाय 3 माने 60 डिग्री एंगल रे. ओके, आमे जानिछु इक्विलेटरल ट्रायंगल बा समबाहु त्रिभुजर प्रत्येक कोण 60 डिग्री थाए. सो एटा 2 पाई बाय 3 आमे रोटेट करिबा एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द z एक्सिस. ओके, तापरे b कहिले एठी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हबो 4 पाई बाय 3. ओके, अबाउट z एक्सिस माने एटा 120 डिग्री हेगला. तापरे c होची रिफ्लेक्शन एट एक्सिस 1. ओके, जोटा ऊपर हमें डॉटेड लाइन में देखिला. d हेगला रिफ्लेक्शन एट एक्सिस 2, f हेगला रिफ्लेक्शन एट एक्सिस 3. ओके, सो ए हिसाब रे हमें 6टा एलिमेंट पाउछु. ओके, अच्छा, नाउ it is easy to verify that a combination of any two of the operation is equivalent to one of the above operation, and thus to find the effect of AC. Suppose AC amenela, for example, on the equilateral triangle, let us label the corners to be small ABC. Okay, small ABC amenegala eta hochi AC. Okay, ताले देखो एठी आमे जदि याकू रोटेट करूछु, देखो फास्ट एठी ए थिला बी थिला सी थिला. ओके, एठी देखो रोटेशन हे गला ए बी एठी आसीची सी एठी आसीची. ओके, ताले we are getting finally a हमर पोजीशन चेंज करची एठी एपटे तळकू आसी गला, b ऊपर को गला, c एई जगह को आसीला. ओके, सो सिंस हियर c is the reflection of axis 1 जोटा हमें ऊपर देखुतिला, the effect of c on the triangle is to interchange b and c. Okay, our operation a, okay, operation a then rotates the triangle about the z axis to give the final configuration जोटा एठी हमें देखुछु फिगर रे. but this will be equivalent to जोटा हमें finally पाउछु, this will be equivalent to this figure. okay, a b c जोटा हमें एठी थिला. okay, आ ए पटे हमरो f आसी गला, right, so that we can say ac equal to f. okay, so याकू फिगर रे बुझीबाटा होय तो टिके कष्टकर होई पारे. सो हमें आ गुटे जिनस करि परिबा, ए जो मल्टीप्लिकेशन रूल को
फॉर ए फाइनाइट ग्रुप याकू आमर कन्वीनियंस आम गोटे मल्टीप्लिकेशन टेबल रे लिखि पारिबा ओके दिस विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड सो मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर द सिमेट्री ग्रुप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल याकू एबे टिके आमे बुझिबा को चेष्टा करिबा प्रथमे गोटे कथा जे मल्टीप्लिकेशन जो टेबल एठी देखो टॉप रो आउ लेफ्ट साइड कॉलम रे आमे सीधा ई फर्स्ट रहिबो माने आइडेंटिटी एलिमेंट ओके तापरे ऑनवर्ड्स ए बी सी डी एफ ओके मन रख ए बी सी डी पर एफ लिखा होची बिकॉज ई को ऑलरेडी आमे असाइन कर दीचु एज द आइडेंटिटी एलिमेंट ओके एटा हला टॉप रो आउ लेफ्ट रो फर्स्ट कॉलम ओके नाउ मल्टीप्लिकेशन जदी करिबा माने ई इंटू ई विल गिव यू ई राइट तापरे एठी ई इंटू ए ओके देखो दिस ई एठी ए अछि सो द रिजल्ट विल गिव यू ए सिमिलरली e into b will be b so ए हिसाब रे सब आमे लिखिला एटा बनी गला फर्स्ट कॉलम सॉरी सेकंड कॉलम ओके तापरे आमे a को मल्टीप्लाई करबा e सहित इट विल गिव यू a into a एटा गोटे अलगा एलिमेंट आछि सो आमे असाइन कला याकू b ओके a into b याकू सपोज आमे नै गला इक्वल टू e ओके a into c हे गला d एंड ऑनवर्ड्स सो इन दिस वे आमे सबु जेते कॉलम लिखि परिबा by multiplying right ए हिसाब रे हमें 6टा कॉलम पाउछु ओके सो another example let us say about the permutation of n identical objects tale they will also form a group and this group will be denoted by sn and each permutation can be considered to be a transformation on the system okay so two successive such operations are equivalent to another permutation okay as a specific case let us consider s3 which is the group of permutation of three identical objects so yaku convenience pai ame notation jodi dekhiba tale let us denote the permutation as 1 2 3 2 3 1 okay so eta hochi permutation in which the object 2 has been brought to the first position ओके एठी 2 को हमें फर्स्ट पोजीशन को आनला प्रथमे एठी मझिरे थिला ओके ऑब्जेक्ट 3 जोटा एठी लास्ट रे थिला एटा को हमें सेकंड पोजीशन को आनिचु आ ऑब्जेक्ट 1 जोटा फर्स्ट थिला या को हमें लास्ट को आनिचु राइट सो द फर्स्ट रो therefore indicates the position and the second row refers to the objects okay so for three objects six permutations are possible जेमति हमें ऊपरे इक्विलेटरल ट्रायंगल देखुतला ओके तीनीटा बाहु किंतु परमुटेशन बा पॉसिबिलिटी हमें देखुतला 6टा एलिमेंट रो e a b c d f okay so here also for three objects there will be possibility of 6 numbers of permutation okay so let us label them as follows याको हमें e a b c and then we have d and f okay ए हिसाब रे हमें नोट कर देला then we can check out the effect of any two successive permutation suppose af याको हमें बाहर करबा suppose matrix multiplication रे ताले यार वैल्यू देखो आसी गला equal to one of the element which is d okay so in this way we can apply the multiplication our multiplication table रे ए ग्रुप रो हमें लिखि परिबा all the elements we can find it out okay अच्छा सो ए हिसाब रे हमें देखिला ए जो ग्रुप जोटा कि परमुटेशन को satisfy करू इट प्लेज a very important role in physics and for a system of n identical particles the Hamiltonian remains unchanged एटा तमे जानिछो under permutation of particles okay identical particles पाई एटा आसी जाउची तमरो जो बोसन आ फर्मियन थ्योरी okay identical and non identical but distinguishable non distinguishable okay so this fact can be utilized to classify the energy eigenstates of the system now let us move further next ebe dekhiba the rearrangement lemma so it states that in a group multiplication table each element occurs only once in a row or column okay so yaku bujhiba pai let us go to the table 8.1 जोटा हमें ऊपर देखुथिला this one you can see easily suppose जे कोनोसी गोटे रो नेला ओके फर्स्ट रो एठी देखो e a b
सी डी एफ बा मन कर एठी फोर्थ रो को देखला सी डी एफ ई ए बी ओके सो प्रत्येक एलिमेंट ओनली वंस तार जो पोजीशन आसी रिपीट हैनी सिमिलरली जदि कॉलम भी देखुछु थर्ड कॉलम सपोज B E A F C D okay only once each element is occurring similarly सबु जेते कॉलम रे भी आमे यदि देखिबा थरे लेखा ही गोटे एलिमेंट आसुची ओके याकू कहिबा आमे रीअरेंजमेंट लेमा यारो प्रूफ भी अछि ओके आई एम लीविंग इट फॉर यू ओके नाउ मूविंग फर्दर लेट अस डिफाइन अ सबग्रुप केमती आमे एबे डिफाइन करिबा ओके सबग्रुप सपोज याकू आमे डिनोट कला H ऑफ ए ग्रुप G माने जेमती तमे सेट थ्योरी पढ़िथिबो गोटे सेट अछि तार आ गोटे सबसेट अछि ओके सिमिलरली गोटे सब ग्रुप आमे बाहर करि परिबा इट इज अ सबसेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप G which form a group under the same rule of group multiplication as in the original group G okay so for every group there are two trivial subgroups okay दुईटा निहाती भाबरे सबग्रुप रहिबो Number one, the identity element by itself forms a subgroup. Okay, केवल निजे identity element ही गोटे subgroup create कर दबो. And number two, also the whole group can be considered as a subgroup of itself. माने simple words रे कहले suppose गोटे आमे जदि मौलिक संख्या टे नउचु suppose 13 ताले it is divisible by 1 which is the identity element and also it is divisible by itself which is 13 okay so दुईटा निहाती भाबरे यारो डिवाइजर्स अछि ओके दुई रु बेसी हेई पारे ओके सिमिलरली आमे एठी गोटे सब ग्रुप जदी कहबा गोटे ग्रुप रो निहाती भाबरे दुईटा सब ग्रुप अछि गोटे हला आइडेंटिटी एलिमेंट आ गोटे हला निजे सेही ग्रुप okay so a subgroup H of G is called a proper subgroup if H is not equal to G okay for example जदि आमे फर्स्ट एग्जांपल जोथिरे कि आमे नउतला 1 - 1 I - I ताले जदि आमे नंबर नउचु 1 - 1 दुईटा नेला they form a subgroup of the original group okay similarly example 2 रे all even numbers positive and negative including 0 will form a subgroup of all the integers under addition okay so eta भी गोटे सब ग्रुप हैला ताबरे एग्जांपल नंबर 3 रे जो सब एग्जांपल हमें ऊपर डिस्कस कला एग्जांपल नंबर 3 रे मैट्रिक्स E and B will form a subgroup of the group formed by the matrices E A B C under matrix multiplication तापरे एग्जांपल नंबर 4 रे the set of all n cross n unitary matrices जोटा हमें देखुतला with determinant +1 will form a subgroup of the group of all n cross n unitary matrices under again the matrix multiplication और last example number 5 रे proper subgroup जदि हमें D3 रो देखिबा which are H1 equal to EAB H2 equal to EC H3 equal to ED H4 equal to EF and H5 equal to the identity element E itself okay now moving further let us define conjugate and then we will define the class जदि मने करो A आउ X एटा हला दुईटा एलिमेंट गोटे ग्रुप रो ताले X A X inverse will belong to the group G and the elements of A and X A X inverse are said to be conjugate to each other okay so a class okay eta ame define korchu class mane kono a class is a collection of elements of group G which are conjugate to one another suppose for example let us consider the elements which are conjugate to I mane square root of -1 so I to the power -1 magnitude jodi ame nochu it is equal to I तापरे -1 into I into minus I रो टू द पावर -1 माने जोटा हमें बाहर करछु x a x इनवर्स ए हिसाब रे ताले यार वैल्यू भी इक्वल टू I आसिला ओके देन -1 I -1 to the power -1 is also equal to I thus we can say I is conjugate to only itself and form a class with one element okay
and the same argument will be true for all the other elements of the group. Okay, so এটা হଉଛି ଗୋଟେ general characteristic of all the abelian groups. Okay, abelian group ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ starting ରେ ଦେଖୁଥିଲା ଯୋଉଟା କି commutation law କୁ satisfy କରୁଛି. So also in every group the identity element E forms a class by itself. Okay, ନିଜେ identity element ହିଁ ଯେମିତି ନିଜର subgroup ହଉଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ it will form a class by itself. This is because only the element conjugate to E is nothing but E. So x inverse equal to x inverse, which is E for any element x in the group G. Okay, now the dihedral group D3, it is non-abelian and it is easily verified that the only element conjugate to A is B. So A and B form a class of the group D3. Similarly, one can show that the elements C, D, F are conjugate to one another and therefore form a class. Okay, so the classes of the group D3 are therefore E, AB, C, D, F, and it is worthwhile to note that A and B are both rotations while C, D, F are reflections about some axis. Okay, now we shall prove some of the interesting results involving the classes. ତେବେ ମୁଁ ୟାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କହୁଛି and I am leaving the proof part for your self study. So first ଏଠି statement ଦେଲା no element can be common between two distinct classes. ଦୁଇଟା distinct class ଭିତରେ କିଛି ବି element common ରହିପାରିବ ନାହିଁ. Number 2 ରେ କହୁଛି a group consists of entire classes. Total class ଟା ପୁରା group ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି. ୟାର ବି ଏଠି proof ଦେଇଛି. Okay, now moving further, the invariant subgroups and factor groups. So याको define करिवा पई we take a subgroup H of the group G. So H equal to H1, H2 and so on. Okay, suppose we take another element X of the group G such that it is not contained in the subgroup H. ताले x h जदि आमे x को left side ru multiply करूछु then it is equal to x h1, x h2 and so on. याकू कहिबा आमे left coset of the subgroup H. Similarly गोटे right coset भी आमे पाई परिबा. We take another element y ताले hy एबे आमे right side ru multiply करिबा which will be h1y, h2y and so on. Okay, so y हेगला another element of the group G. याकू आमे कहिबा कोन ना right coset. Okay, so it should be noted here that coset जो एठी आमे पाउछु it is not a subgroup of the group. काहेकि because the identity element cannot be xh or y or hy. Okay, so यार proof भी आमे करि परिबा जोटा exercise 10 रे अछि. Okay, now very importantly जदि आमे दुईटा left coset नउछु गोटे group रो subgroup रो okay दुईटा left coset then they either will coincide completely or will have no elements in common. Okay, याको भी आमे prove करि परिबा very easily. Okay, मन रखो जो ऊपर आमे दुईटा statement देखिला 1 and 2 ताको ही यूज करिकि आमे याको prove करि परिबा and the same statement is also valid for right cosets also. Okay, now let us move further. गोटे theorem देखो the order of a finite group must be an integer multiple of the order of any of its subgroups. Okay, यार जदि आमे proof देखिबा let us take a subgroup H. यार order कहिला suppose small h. Okay, we form coset xh एटा होची left coset such that x element of G but not contained in H obviously. Then we get H elements belonging to G which are distinct from the elements of the subgroup H, right? So if this does not exhaust all the elements of G then we can form a new coset of H. Okay, and every time এটা আমি যদি করিবা তাহলে আমি small h number of new distinct elements পাইবা of the G. Okay, so in this way যদি আমি याको proceed कला then ultimately all the elements of G will be exhausted.
and the cosets cannot have any elements in common. Therefore, the number of elements of G is just a multiple of the number of elements of subgroup H. Okay. अच्छा तापरे let us say H equal to H1 H2 up to HH. এটা হয়ে গেল subgroup of G and we construct X H X inverse to be this much. Okay, याकू suppose कहला हमें H1 dash H2 dash up to HH dash such that X animate of G. Then this set is also a subgroup of G. Okay, and this can be seen as follows. যদি আমি HI HJ बाहर करिबा it will give you HK. Similarly then HI dash HJ dash याकू যদি আমি value put करिबा ताले H dash K पाइबा हमें. Thus the set of elements H1 H2 up to HH and H1 dash H2 dash up to HH dash will have the same multiplication table. So if one set forms a group, so the other set will also form a group. Thus the subgroup, okay, subgroup eta habo printing mistake achi. The subgroup this one is called a conjugate subgroup H of the original group G. Further, let us define the invariant subgroup karo. Okay, gote subgroup ame nei gala H याकू invariant subgroup कहिबा जेतेबेले if all its conjugate subgroups in G are identical with H. Okay, ताले आमे याकू invariant कहिबा माने conjugate subgroup टा सेही subgroup सहित समान. Okay, so आमे जो ऊपरे example देखुतला identity element E आउ total group G, these two are the trivial examples of invariant subgroups. Okay, and it can be seen and easily verified that the subgroup 1 minus 1 of the group G जोटा थिला 1i minus 1 minus I in the example 1 एटा होची गोटे invariant subgroup this one. Okay, similarly dihedral group D3 example 5 रे जोटा consisting of elements E A B will form an invariant subgroup. Okay, now गोटे interesting जिनस गोटे यदि invariant subgroup आमे नौचु ताले जो set suppose आमे नेला H1 H2 up to suppose HH. Similarly एबे conjugate नौचु जे कोनसी गोटे element नै जिबा suppose X which is in the group G but not in H. ताले X H1 X inverse and so on, they are identical except for a possible rearrangement. So this means that for every HI I ର value 1 2 H जे कोनसी value ही पारे we can find another element HJ. Okay, similarly J ର value 1 2 H जे कोनसी number ही पारे such that X HI X inverse equal to HJ. Okay, and this in turn implies that for every member of HI in the subgroup all its conjugate elements are also in the subgroup, and therefore an invariant subgroup consists of the entire classes. Okay, as an example we can see the invariant subgroup that is of the dihedral group D3 which is EAB consists of the classes E and AB, right? Another interesting property गोटे यदि invariant subgroup नौचु आमे, okay, it follows from the fact that X H X inverse याकू element wise आमे लिखि परिबा this one it is equal to H and this will give you X H equal to HX माने left और right coset गोटे invariant subgroup पाई identical बा समान. Okay, याकू आमे prove भी करि परिबा. Okay, I am leaving the proof part for your knowledge purpose. So left और right coset समान नहीं गला एठी K1 नहीं जाउछु आमे XH K2 हे गला HX suppose. ताले at the end आमे गोटे factor group पाइबा. Okay, factor group केमती देखो जदि आमे गोटे डिनोट करिबा G by H माने group by its subgroup याकू कहिबा factor group और quotient group आ यार ऑर्डर हेबो G small g by small g हे गला ग्रुप रो ऑर्डर small h हे गला सब ग्रुप रो ऑर्डर ताले फैक्टर ग्रुप रो ऑर्डर हे गला small g by h. Now finally we see the homomorphism and isomorphism. दुईटा ग्रुप एथि पई दरकार हबो because homomorphism isomorphism माने relation between at least any two groups. Okay,
सो टू ग्रुप्स आम नहीं गोटे G आ गोटे है G डैश बा G प्राइम दे आर सेट टू बी आइसोमॉर्फिक फर्स्ट आइसोमॉर्फिक आम देखा टू ईच अदर इफ देयर इज ए 1-to-1 करेस्पोंडेंस बिटवीन द एलिमेंट्स माने प्रत्येक एलिमेंट निजे निजकू करेस्पॉन्ड करिवो माने Gi डैश इज करेस्पॉन्डिंग टू इटसेल्फ दैट इज Gi डैश such that multiplication जदि आमे करिबा Gi Gj it is giving you suppose Gk then it implies that Gi dash Gj dash will give you again Gk and vice versa okay so जे कोनोसी दुईटा ग्रुप को आमे आइसोमॉर्फिक कहि परिबा if they have the same number of elements and the same multiplication table okay and the groups themselves may be entirely different okay निजे अलगा अलगा हेई पारंती okay so as an example आमे ऑलरेडी ऊपर देखि सारिछु जो डायहेड्रल ग्रुप D3 आउ परमुटेशन ग्रुप S3 ता छडा एग्जांपल 1 रे जो आमे ग्रुप नैथिला 1i-1 minus I it is isomorphic to the cyclic group that is a square a cube and a4 रो वैल्यू हे गला e the identity element okay so ये गला आइसोमॉर्फिज्म एबे देखिबा होमोमॉर्फिज्म बा होमोमॉर्फिक ग्रुप देखो गोटे होमोमॉर्फिक मैपिंग ऑफ ए ग्रुप G आमे जदि कहूछु to another group that is G dash means a mapping not necessarily 1-to-1 such that Gi Gj which is suppose equal to Gk it implies Gi dash Gj dash equal to Gk dash another element hey pare okay so in homomorphism in general several elements of the group are mapped into one element of G dash and such that the multiplication is preserved okay isomorphism actually is a special case of homomorphism okay as an example of homomorphism we consider the mapping of elements of the group जोटा हमें फर्स्ट एग्जांपल रू नउथला to those of the group a square okay such that एटा हे गला जोटा हमें सब ग्रुप गुटे पाउथला 1 minus 1 okay आ गुटे भी हमें नहीं पारिबा I minus I जोटा हे गला एठी a okay so 1 minus 1 को सपोज हमें कहला e I minus I को हमें कहला a ताले the product यदि हमें बाहर करिबा minus 1 I should correspond to ea okay यार वैल्यू हे गला minus I which correspond to a so it is easily verified that multiplication is preserved for all the other products okay another example we consider the mapping of symmetry group by dihedral group D3 row of the equilateral triangle to the group 1 minus 1 such that EAB को हमें जदि नहीं गला 1 CDF को नहीं गला -1 ताले since A equal to 1 C equal to -1 so F equal to AC should correspond to 1 into -1 which is -1 which is indeed the same case okay similarly all the other products are preserved so the group D3 जोटा हमर डायहेड्रल ग्रुप थिला it is homomorphic to the group 1 minus 1 and a trivial example of homomorphism is the mapping of all the elements of the group to the identity element this is the best example okay प्रत्येक एलिमेंट से ग्रुप रो एमाने मैपिंग करिवे आइडेंटिटी एलिमेंट E सहित okay so they will form a homomorphic group okay now up to this I have taken the concept of group subgroup class and homomorphism isomorphism from one book now this I have taken from another book एठी याको टिके डिटेल ब्रॉड वे रे एक्सप्लेन करछि about the group theory okay same jinso but in a detailed manner then we have the abelian group then the cyclic group right group multiplication table then we have the rearrangement theorem subgroups याको पुनी से नेछि cossets left and right cossets जोटा हमें ऊपर देखिला okay first book रे टिके briefly explain करथिला एठी detail way रे along with the solved examples okay cosset जेमति कहली then subgroup रो हमें जो देखुतिला conjugate normal and factor subgroup okay and finally एठी यार एग्जांपल गुडा नहीं कि से सॉल्व करिछि ए बही रे ओके सो यू कैन रीड फ्रॉम दिस बुक आल्सो एज आई सेड द एटी एग्जांपल भी बहुत गुडा देछि ओके and we have the iso and homomorphism which is
explained in a detailed manner in this book. Okay, so I advise you to read from this book also and make your note accordingly. Thank you.